It's 9:30. Boker Tov, everybody. We are going to begin. Shabbat Shalom. Feliz Navidad. Page 65, Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. Please rise. And if you're at home, join us responding Amen after each and every bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sach v'ivin al v'chein beinu v'vein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzamaho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben churihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'keach ivrehim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al bisharu mihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rekartel hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasol ekotzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mechamitz degaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam azer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ater Yisrael b'tifaraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aten life koach. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Utneinu hayom v'chol yom ulchenu chasarachamim beinecha v'reinu koreinu v'ktim aleinu chasadim tovim Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael Yeh ratzon milfanecha Adonai ha'avataha shetzeleinu hayom v'chol yom ezai fanim ezu panim u'meidam rach mechaveira m'schat tamar megafera m'satein hashmashchi bein kashe bein din kashe bein shuv ben bri bein shem ben bri Ribon kol olamim lo tzidakenu anachnu mapilim tachanecha lefanecha ki rachamecha rabim. Ashreinu matelcha, kenu mana im gorleinu ma yafar shatenu ashreinu shenaku mashkamim arivim eravokarim b'paim achal yom Shema Yisrael and Eloheinu Adonai echad B'Shem kavod machatol le'olam ba'ed Hatu shalom ra'halam hatu mishor ha'alam hatu b'lam hazev hatu l'olam haba Kadesh sh'chol mekdesh shemecha v'kadesh sh'chol b'lecha shutcha torim v'tikva karnenu Baruch atah Adonai mekadesh sh'chol b'rabihim hatu b'shemayim ba'aretz Mashkatu ba'irahi v'echem b'epskibchem ki tenetchem l'shem etzalei b'cham ha'aretz b'shchenechem amar Adonai. Page 70. Rabbi Shmuel Amar b'shol shesor madot tatar Joshua Michal v'kamor gezer shabam v'namid v'kin v'cham v'yimshenik between. דבר המרי בנורו, דבר המסופו, וכן שני חתום ימחשים זה את זה, שווה הכתוב, שכר ביניהם. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו, שתנח לכנו בתורתך, מן ימידו של אברהם הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומור קורבן, לתורה. How many people do we have on? All right, I believe we have Minyan, page 71, Kaddish de Rabbanan. It looks like Howie's on his bike. Howie, the weather's lousy. Be careful. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, be'alma divrach l'retei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'gala v'zman kari v'yimeru. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'me'el maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yihadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudashah rechu le'elam min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'alma v'yimaru amen
Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidehon v'al Kol Tamidehon v'al Kol Mandaskin Beraita Diva Trahadin v'di B'chol Atar v'atar Yehelahon v'chon Shlama Rabba China v'chista v'rachamin v'chayina richnin v'zana Revicha Ufor Kanamin Kadama v'hon divishmai v'yimaru Amen Yehei Shlama Rabba min Shemai v'chayim tovim aleinu v'al Kol Yisrael v'yimaru Amen Oseh Shalom b'imromav huvrachamav yaseh Shalom Aleinu v'al Kol Yisrael v'yimaru. Amen. Page 72, Shir Shel Yom, the Psalm for Shabbat. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shabu Havlim V'reit HaMikdash, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, Tol Ador Adonai, Lo Zamir Shlim Shachal Yom, Laki B'Bocha Chasecha Mincha B'Leilot. Sadi katama yifra, keres bilvanon yiske, shetulim bevet Adonai, bachatzot Eloheinu yafrichu. Od yanuvun beseva, deshenim ranim yehu, like yiki shardana, tzuri, velo avlata bo. Page 81. Mizmor shir chanukat habai leDavid. Hafata mispedi lamachali, pitaka sakarita zini simcha, laman yuzamecha chavo v'lo yidom, Adonai lo ha leolam, odeka. Page 82, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, me'alma divrach iruteh v'yamlich malchuteh, b'chayachon v'yomechon v'chayeh d'chol beit Yisrael, Ba'agala v'zman kari v'yimaru. Amen. Yehei shmei Rabba mevorach leolam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudashah brechu. Leila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'alma v'yimaru. Amen. Yehei Shlama Rabba min Shemaya v'chayim aleinu v'al Kol Yisrael v'yimaru. Amen. Oseh Shalom b'imromav hu yaseh Shalom aleinu v'al Kol Yisrael v'yimaru. Amen. We rise for Pesukei de Zimra, page 83, with Baruch She'amar. Baruch Shema v'haya olam, Baruch hu, Baruch haseh v'rashit, Baruch ha-mevaseh, Baruch ha-zem kayem, Baruch ha-mechem ha'aretz, Baruch ha-mechem ha'briot, Baruch Hashem Tzchot L'Raya, Baruch V'Kayom Netzach, Baruch T'Miyamsiya, Baruch Shemo, Baruch Atah Adonai L'Melech Haolam, Hayal HaVarachaman U'Mufayamo, V'Shabach U'Mfar, B'Chshon Chasidav, Havadav, Shri David Avdechan Elech Adonai L'Hinu B'Shivchon Zmiro, Nagadal Chan U'Shmecha Chan U'V'cham, V'Niskir Shem Chan U'V'cham Chaynu Melcheinu Eloheinu, Yachid Chai Olamim, Melech M'Shabach U'Mardei Shemo HaGadol, Baruch Atah Adonai Melech Mehulal, Batishbacho. You may be seated, page 96. Ashrei, Ashrei Yoshrei Beitecha, Ojalu Chasela. Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Shadonai Elohav. Tehillah LeDavid, Aramimcha Elohai HaMelech, Baruch Hashemcha Le'olam Va'ed. Gadol Rameo, V'Lidul Atoin Cheker. Hadar kivod hodecha v'divrei niflotecha asicha. Zech l'rav tucha yabiu v'tzidkatcha yiranenu. Tov anai l'kol v'rachamav v'kol masav. Kivod malchutcha yomeru gurtecha yidaberu. Lo dia livnei adam gevurtav v'kvod hadar malchuto. Somech Adonai l'chol hanoflim v'zakep l'chol hakfufim. Poteach et yadecha u'matzbiya l'chol chai ratzon. Karov anai l'chol karav l'chol asher karov emet.
Shomer Adonai kol va'aver kroshim yashmid. Tehillah Adonai yedaber piv yivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed. V'anachnu nivarech Yah me'ata v'yad olam. Hallelujah. Page 100. Hallelujah shalom nashir chadash yitel mechasidim bikal. Lasor malchayim v'zikim v'didachem b'chazal bazel lasor b'mishpat katuv hadul hachal chasidav. Hallelujah. Hallelujah, 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 el bikodsho, hallelujah, hallelujah, berkiah uzo, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, big vurotav. Hallelujah, hallelujah, karov gulo. Hallelujah, 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 betake a shofar. Hallelujah, hallelujah, benevel chinor. Hallelujah, 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 betov umachol. Hallelujah, hallelujah, beminim vugav. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, B'tzil Tzalei Shama. Hallelujah, hallelujah, B'tzil Tzalei Trua. Kol Hanshama Tehalelia, Kol Hanshama Tehalelia, Kol Hanshama Tehalelia. Hallelujah, Kol Hanshama Tehalelia, hallelujah. Baruch Hanam, Amen, Amen. Baruch Hanam, Yitzyon Shalom, Hallelujah. Baruch Hanam, Him, Al Yisrael, Siyat Levado, Baruch Shem Kavadol, Elam, Yichavei Chodol, Aretz, Amen, Amen. We rise, top of page 101. V'yivarech David, L'nei Kol Kahal. Atahu Adonai Elohim, Basher Bacharta Baham, Vasarim Uskorstim, V'samta Shemo Avraham, U'matzater Loman, Avanacha, V'charot, Imo, Habri L'Tetet Kanani, Hachiti Amori, Vasi Vakashi L'Tet Zero, V'takim Etzerecha, Tzikitzikata. Kayom Hazeh. V'hayam b'katab lefnehem v'yu b'duchayim b'basha erofem yishlachtim etzlo k'mo even b'mayim azihim v'yosha Adonai b'yom ahu et Yisrael miyam Yitzrayim v'ya Yisrael teged Mitzrayim al sfat hayam v'ya Yisrael teged gedola asher asa Adonai Mitzrayim v'yom Adonai v'yiminu b'Adonai v'Moshe avdaho az yashir Moshe b'nei Yisrael tashir azul lamor ashir Adonai ki go agas uzvrachom avayam ozi v'zimrat shav v'lishua az elivan vehu l'hayron emehu Adonai shmel chamad nashmo. Yichamocha b'adam Adonai, mikamocha nedabar kodesh, narati lo tosef ele.
Chon l'shivtecha palta Adonai, mikdash adonu kononecha, yadecha, Adonai yimloch le'olam va'ed, Adonai yimloch le'olam va'ed, ki l'Adonai hamlucha Moshe b'goyim lo mushim b'har tzion l'shpoter ta'arisav, v'hita l'Adonai hamlucha v'hayden ha'melech al kol ha'aretz, b'yom ha'Adonai echad, u'shemo echad. You may be seated, top of 104. Nishmat kol chai, the breath of all that lives. Nishmat kol chai, tiverech et shimcha Adonai Eloheinu. Adonai mi chamocha metziel ani mechazak mimenu v'ani avion mi gdolo mi yidmelach u'mi yashavelach u'mi yaroch ha'el hagadol hagibor hanara el elyon konishaman va'aretz nelecha nishbechacha nevarecha nevarech et shem kodshecha kamor David brachin afshi et enai v'et chol krovai et shem kodsho ha'el b'tatzumot u'zecha hagadol b'chvot shemecha Hagibor l'netzach mano rabban ortecha, hamelech ha'yoshev al kisei ram, v'nisa. We continue in the middle, page 105, with the shacharit, shochenad. Anyone want to daven? Any preferences? Anyone want to daven? You okay, Saul? Yeah. All right, thank you. All right. Middle of 105, Shochenad. Shochenad Maharam V'Kadosh Shemaho. Umachalo. Top of 106. Please rise. Yehi Shmeira b'mevorach Li'olam Omei Omaya
יתברך וישתבח ויפבירומם ויתנשא וירדה וירלה וירלל שמי תקודשה בריחו לעילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן ביומו וימנו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצא אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated, middle of page 107. אין כך רע אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו אלוהי העולם הבא אפס בלתך גואלנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדלו בטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו מתגאה על חיות הקודש נדב וכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה וחסקל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נוער זיוום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים ביהמה רצון קונם בכבוד נותנים לשמו צלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו ראה וכיכן צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים באופנים וחיות הקודש ליל השש וכל המעשים ביום השביעית את הלב ישב זה כבודו. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ויאמרי עוד שעשית יפרוך סלה. Top 110. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו ברי קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה ויראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטרה, בשירה ובזמרה, מברכים ומשבחים ומפארים ומעצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא.
וכולם מקבלים עליהם המלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש אותם בנחת רוח, בשפה רוח ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך נמייתנו למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו כלבדו והגברות עשה חדשו חמור. Thank you. Or Chadash Shel Tzion Ta'ir, Chadash Shel Tzion Ta'ir, V'nischech Ulanu Meher Leoro, Meher Leoro, Baruch Atah Adonai, Yotzeh HaMyoror. Page 111. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי אל פועל שועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, ולהודך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני. הבוחר בעמו ישראל באהבה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיל תכלת, והיה לכם לציצית. וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם,
ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים, נאמנים נחמדים ליד ליומי עולמים. על אבותינו ועלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדך, ראשונים ואחרונים דברתו וקיים לעולם ועד, אמת ואמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעלם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. אז יתחילים ופודר נפים ודהלים ועונה לי עמודיו ועת שבה מלהב תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמלכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתקנו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, God Israel. We rise, we daven the Amidah silently, pages 115a or B through page 120 in the Hebrew or the English, or both.
All right. We're going to turn back in our student room to page 115b for Chazarat Hashatz, the reader's repetition. If you're listening over Zoom, we need one more person, one more Jew, so we have a full minyan to take out the Torah. We have a few minutes yet, so I'm just putting it out there, but no pressure. Page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol v'Zocher Chasdei Avot u'Mevi Goel Lifnei Bneihem L'man Shemo B'Yava Melech Ozer Foked Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Tagibul Yolam Adonai Mechayim Etim Atarav Lehoshia Mashiv HaRuach U'Morida Gashem Mechalkel Chaim Bechesed Mechayim Etim Peracham Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishene Afar Michamoka Bal Gevurot Umidomelach Melech Memit Umekayeh Umatzmiach Yeshua v'ne'emanata l'chayot metim Baruch atah Adonai mechaya metim Nekadesh et shimcha b'olam Kishem shemakdishim oto b'shmei marom Kakatuv al yad neviyecha V'kara el ze b'yamar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzivot Melech kol haaretz kivodo Az bekol rash gadol Adir v'chazak mashmim kol Minasim lumat serafim lumatam Baruch yomeru Baruch kevod Adonai mimkomo Mimkomcha malkeinu tofia V'tim loch aleinu Ki mechakim anachnu lach Matai, matai, matai Matai timloch b'tzion Matai, matai, matai Matai timloch b'tzion B'karov, b'karov yamenu, b'karov, b'karov yamenu, b'karov, b'karov yamenu, li'olam voed tishkon. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך לדוב עדו, לדוב עדו, לנצח נצחים. ויעננו, ויעננו תירנה, תירנה מלכותך. כדבר, כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד, משיח צדקך. על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדובתו, הללויה. לדובתו נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך עלינו מפינו למוש לעולם ועד, כי המלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. You may be seated, 117.
ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת לו. כליל תפארת בראשו נתת לו. ועמדו לפניך על הר סיני. וישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן, כי עבד נאמן קראת לו. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגוי ארצו, ולא הנחלתו מגן על עבדי פסילים, וגם בנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתת באהבה, לזרע יעקב אשר בם ברכת. מקדשי שביעי כולם יספו ויתענגו בטובך, והשביעי רצית בו וקידשתכם 9 ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, חדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. ספנו מטובך, ושמחנו בשועתך. ספנו מטובך, ושמחנו בשועתך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעבדך באמת. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעבדך באמת. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעבדך באמת. ברוך אתה אדוני מקדש השבת.
רוצה אדוני אלוהינו בימך ישראל תפילתם, והשבת אדוני בביתך בתפילתם ביעבדך ברצון, תרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך מרחם, כי לא תמו חסדיך, מעולם קווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרום שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעוך סלע, יעלו את שמך באמת, האל ישרנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולך נועל להודות, אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת, בתורה כתובה על ידי משה עבדך, אמורה בפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יהא אדוני פניו אליך ויחונקה. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבה חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל Shalom. Page 138, Kaddish Shalem. יתקרא ויתקרא שמי רבה. Amen. ויאמר תברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחיי עדך בית ישראל פגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמיה יתברך וישתבח ויפוא וירמה ויתנשא וירדע וירלה וירלה שמי תקודשה ברכו לעילם מן כל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בימה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ודרון לכל ישראל קדם ובהון בשמי ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Page 138, Kaddish Shalem. Oh, wait, you just did that, right? I just finished I'm that. sorry. You know, I love hearing your voice so much. I want to hear it again. Okay, can't do that though. Page 137, Seder Kriyat Torah, the service you're opening up and taking out, and subsequently reading from the Torah scroll. 139. אין כמוך בו אלוהים אדוני ואין כמועצך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור
Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch le'olam voed, Adonai os li'amo yitehen, Adonai yivorech et amo v'shalom. Avarachamim ketiva v'etzoncha et Zion tivnei chomot Yerushalayim tivnei chomot Yerushalayim kivecha Levad batachnu melech elam v'nisa Adon olamim Vayehi ben Saharon vayomeh Moshe Kuma Adonai v'yafutzu oivecha v'yanusu misanecha mipanecha Ki mitzion tetzeh Torah Ki mitzion tetzeh Torah u'devar Adonai miYerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah Li'amo Yisrael b'kedushato We continue with the Aramaic passage from Zohar, middle of 139, until the sixth line from the top of page 140. And again, anyone who's listening on Zoom, we just need one person. Be'anarachetz v'lishmei kadisha kadisha yakira anai martush bechan be'anarachetz v'lishmei kadisha kadisha yakira Anai martush bechan Yeherava kahatamach Detiv tach libi B'yochaita V'tashlin mishal yindilibi V'lihiba dechol amach Yisrael L'tavu l'chayin v'lishlam Amen. You gotta come here. For you, Homa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Cover the Torah. I'll give my sermon first to stall for time. Paul texted his so to stall for time. And I'll give my sermon. Shabbat Shalom to you.
Torah, 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 Tziva Lanu Moshe. Torah, 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 Tziva Lanu Moshe. Torah, 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 Tziva Lanu Moshe. You may be seated. We just need, again, one person to make a full physical minyan. So what we're going to do, I did this a few weeks ago. I'm going to give my sermon first. We're going to cover the Torah, and we'll do a reverse Torah service. I'll give my sermon first so that we have a little bit of time, hopefully, to complete the in-house minyan. And then we could also do a full Torah reading with aliyot breaks and everything like that. Okay? All right. Thank you. Everyone take a seat. You could take a seat if you're at home. And Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So there was a social psychology experiment once that was known as the bystander effect, or it was called pluralistic ignorance. The idea being that sometimes when people were in a crowd and they saw something bad happen, an act of violence or a crime, or maybe even someone was injured, they didn't always know to intervene or know if they should intervene or want to intervene or think to intervene because they thought, well, there's a lot of people around here, maybe someone else would do something first. Some of you may have remembered in 1964 the horrific crime, the murder of Kitty Genovese in Queens, and a lot of her neighbors were blamed for not calling the police or rushing out to try to stop it. But again, as some psychologists said, when a bunch of people are witnessing something, someone always thinks, well, someone else might do something, so is it necessary for me to be the person to act? Whereas they actually did controlled experiments where one person would be involved with an altercation or several people would be involved witnessing an altercation. Oftentimes it was the one person who was the witness who felt someone had to act or something had to be done and would then take matters into their own hands. The idea being it's harder to ignore something or to sweep it under the rug when you're the one person seeing something. You might think it was the opposite, but oftentimes when you're the only person seeing something, you may be the one person who wants to act as opposed to trying to look around and see if someone else will take up the responsibility. And I think about that with this week's Parsha. You have this scene where Moshe Rabbeinu, we don't know anything about his childhood, right? He's born, it gets too hard to hide him. He's placed in a basket and floated down the Nile, and then he's taken in by Pharaoh's daughter, and presumably with his own mother, Yocheved, as his nursemaid. And then he goes for a walk. You know, he's much older now, and what does he see? He sees an Egyptian taskmaster beating a Hebrew servant, and automatically he feels some degree of affinity. So again, he must have known that he was truly a Hebrew and not a pure Egyptian. And it says something interesting in the Parsha. He looks this way and that way, and seeing there's no other ish around, seeing there's no other man, or we could also just as easily today interpret that as a person, he decides to act, and he strikes down the Egyptian taskmaster, presumably killing him instantaneously. And then he hides the body in the sand. So he felt he had to act. He had to take responsibilities, and he had to take matters into his own hands. Now, I always understood it at first blush, when he looked this way and that way, he wanted to make sure there were no witnesses around, right? He was going to act, and he wanted to make sure there was no one there to see what he was going to do. Because after all, he's supposed to be an Egyptian prince, right? So why should he care about a Hebrew being beaten? If you go back to pre-Civil War South, right, and you're a white Southerner, why would you care so much about a black person who's being beaten by the overseer or taskmaster, right? You're not supposed to identify with those people. It was the same thing with Moses, right? He's not supposed to feel any sympathy for an Israelite, right? They're less than human. They're slaves.
The idea being he didn't want anyone to see what he was going to do. And the next day when the matter gets out and he realizes it's out, he had to run for his life. He had to hide because he knows the matter's known. And it's not even perhaps just that he killed an Egyptian taskmaster, because after all, he's a prince of Egypt. But the idea being, well, what is his racial background then really, right? And things might be called into questions. So that's one possibility, and that's what I always thought. But there's another interpretation when it says he's looking that way, this way, for an ish. He's looking for someone else to come forward. Someone else to step forward and take responsibility, assume responsibility. There's a great saying in Pirkei Avot, the Ethics of the Father, from Hillel, one of these proto-rabbi types, about 2,000 years ago. He said, Bimkom she'ein anashim hishtadel liot ish. In a place of no humanity, one must strive to be human. Right? In other words, you have to step up to the plate sometimes. You have to be the man, so to speak. You have to be the mensch. So the idea being, Hillel was answering that question thousands of years later. Right? Sometimes you have to be the one. You have to go against the grain, even if it's not popular. Even if it's not what is standard in society at your time, you sometimes have to do what is necessary, what is right. Not just right for you, but what is going to be right as for history, so to speak, what is right for humanity. And I think about that in relation to another quote that Hillel said. Right? He was famous for saying, Im ein ani li, mi li. If I'm not for myself, who's going to be for me? Ukesha ani latzmi bilvad, mi ani. But if I'm only for myself, meaning that if I only care about myself, then what am I really? Who am I? Ukeshalo akshav ematai. And if not now, when? Sometimes you have to ask. Sometimes you have to do what is needed, right? You have to stand up for yourself, because also by standing up for yourself, you're standing up for a greater good. And that's why it's called responsibility, right? Responsibility, the term is never fun. No one wants too much responsibility, but it's not meant to be easy. That's why it's responsibility. You're responsible. That's why it's accountability. You're accountable. It's not often the popular choice. And we see that even at the end of this week's Parsha, the slaves themselves slam Moshe Rabbeinu for standing up to Pharaoh. Right? They're angry. You'd think they'd be so happy they want to be freed. But no, they're upset now because there's more pressure on them. There's more hardship on them. There's more work on them. Right? There were people in the Holocaust, right, who kept saying, it'll pass, don't worry, it's not going to be as bad, we've been through this before, we don't need to flee Germany, or we don't need to flee Western Europe, or even Eastern Europe. Things are going to improve. There were slaves during the American South who were content with their lot, right, or they at least been so, if not just physically, but emotionally beaten into submission. Change can be hard for people. Sometimes people also don't want to accept what's necessary, the struggle that's going to come, even if it will lead to a better and brighter horizon. Oftentimes, however, it's perspective that helps, right? Things that aren't so popular at the time, you look back at them years later, sometimes generations later, and you have a different perspective. You could judge things more favorably in the light of history or sociological interpretations, right? Things take on a slightly different nuance. I was actually, recently, when I had some free time, I watched on Disney television the Get Back series, right? It's a 3-part documentary on the making of the Beatles' last album, Let It Be. Although it was actually Abbey Road that was the last album they officially recorded together. It was released before Let It Be. But it's all about some of the squabbling they had, but also about the collaboration. And what might surprise people, I always thought Abbey Road was one of the best albums that the Beatles put out, if not one of the best albums in history. When it was first released,
it was panned by the critics. And you have that with a lot of things. Empire Strikes Back, probably my favorite movie in the Star Wars trilogy. That was panned by the critics, by many critics, when it was first released. And you see that, by the way, even in history with former presidents. There's a lot of presidents who, after they leave office, have a very low approval rating. But then when you look back, and when pundits look back at them, sometimes years later, they judge them more favorably in the light of history. I would say that about a lot of former presidents. I would say that most notably about George H.W. Bush, the elder Bush, right, who was defeated after one term in office and left with the recession in full swing. But a lot of people will judge him far more favorably now in his accomplishments. He wasn't so great to Israel, and that I recognize, and that I have a problem with. But I would say overall, he was not a bad president, and he certainly wasn't a bad statesman or a bad person. It's the similar scene, by the way, with the theophany when Moshe first encounters God at the burning bush. Right? We have that whole idea about the physical turning. This time he turns to look towards the action, to look right into the bush that's engulfed in flames but is not consumed. He can't turn away. He can't turn away from his responsibility like a moth to flames. Even though, by the way, he argues with God, he doesn't want to do it. And I think the reason God chose him to be the prophet that would lead the Israelite nation out of Egypt and confront Pharaoh is because of what Moses did in striking that Egyptian taskmaster and standing up to responsibility. Right? Also, when the shepherds were harassing Jethro's daughter and he came to their defense, God realized there was something special in Moses. He did what was right, not always what was politically expedient or easy or popular, but he did what was necessary, certainly what was right for right now. Now, the Christians have an expression, and I have to mention this because, of course, today is their most important holy day, perhaps next to Easter. They say WWJD, right? What would Jesus do? And you see that even on, license plates. You see that on bumper stickers. Maybe Jews should have an expression, WWMD. What would Moses do? Right? Think about what would Moses do in a particular situation. Because sometimes the answers are not always obvious or in front of us. Right? If we do one thing, go on one course of action, it could have negative effects for something else, have a domino effect, so to speak. It's not the popular choice. We might upset the apple cart. We might anger people at that particular moment. And ideally, it would always be wonderful to think, maybe what would have the best long-term results? What would be the best thing down the road? The problem is we don't always know that. We can't always answer that because it's not always obvious, right? Sometimes we have to choose our battles, but sometimes we have to fight the battles that need fighting. And what I want to say is, whenever we're challenged in life, maybe the answer is, what can I look back at and live with, right? What will have the best long-term results? What is going to best define me for the time? What is necessary and what is right? And what should I do that best exemplifies who I am? As a person, as a Jew, and as a human being. WWMD. What would Moses do? He was the greatest prophet in our tradition. He's a dugma for us all, a role model. Sometimes all we need to do is look back at history, look back at our holiest work, and the answer can be there. Shabbat Shalom. I'd like everyone to please bear with me as, hold on a second.
We're going to begin the Torah reading, and it is the first book of the second parsha in our tradition, page 335. Page 335, we're beginning on lucky verse number 18, and I'm going to begin the first Aliyah. I was just told by Paul Sayhayag, so that one of his sons is coming. He'll be here in a minute or a moment. Is it Ariel or is it Daniel? Oh, Ladan is coming? That's an Eish Chayil. Okay, thank you very much. Just give me a sec. Let me just make sure I find my place in the Torah reading. All right, we got it there. Now, we don't have a Kohen or a Bat Kohen, right? No? Okay. So why don't we do this? So, Paul, as soon as your wife gets here, why don't you take the first Aliyah? Okay? That is fine. You'll take the first Aliyah, Bimkom HaKohen. Nathan, you can take the second Aliyah. Homo, would you like an Aliyah? So you'll take the third Aliyah. Jordan, you can take the fourth Aliyah. Ned, you take the fifth. Yosef, you'll take the sixth. Joel, take the seventh. And Maftir, of course. And I think we're good. Yes, I'll tell you what. Nathan and Dr. Pritzker, will you guys be the Gabaim? Oh, let me give this to you. And by the way, there is a very strange scene, I'll just tell you, that in the second Aliyah that I'm going to read, where it talks about a circumcision, a very strange scene that has perplexed scholars throughout the centuries, beginning... verses 23 through 26. Moses has a second son, presumably. First son is Gershom. His second son is Eliezer, although the birth isn't really mentioned. But as they're leaving, God is angry because Moses hasn't circumcised his firstborn son. And he says, very strange thing. He says, again, this is God speaking. Where is it? V'yomer elecha shalach et b'nei hine anochi horeg et bincha b'chorecha. Now I will slay your firstborn son, because he hadn't circumcised him. And in verse 24, they're at a night encampment, I'm alone, which today, you translate as a hotel, but they're on their way to the hotel, and the Lord encountered him and sought to kill him. Oh, here she is, and we don't know, is he going to kill Moses, or is he talking about Gershom? Is he talking about the firstborn son? And Zipporah actually circumcises Gershom and puts the foreskin at his feet. We don't know if it's Moses' feet or Gershom's feet. And she says, where is it? V'tomer ki chatan damim atali. You are a bloody bridegroom to me.
You are truly a bridegroom of blood to me. And so he left him alone. And what does that mean? Right? The whole thing is a very, very strange scene. So most commentators think that God was upset because he hadn't circumcised Gershom and he was outside the land of Egypt, so he could have done it. So why wouldn't Moshe circumcise his firstborn son? Some say he was getting ready for the journey and he thought it would have to wait, but God maybe was upset because they stopped at this inn, so to speak, and he had time to do it. So why did he delay in circumcising his son? So that upset God, right? But God has called him to worship, right? He's called him to this unique position of authority, and now he's going to seek to kill him. Or he's going to seek to kill his son. It's not really clear. It just says he's going to kill him. It's a very, very strange scene, which also shows you that God's ways are sometimes perplexing. And maybe we also should never challenge God. Okay. Ladan, thank you so much. Do you want to come up with Ladan? Amen. ותמת בגנכם חיים כולכם היום. Thank you. Ladan, thank you so much. You're a good woman. All right, right here. Baruch hu et Adonai Amovrach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vad. ברוך אדוני אורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וילך משה יושב את יתרו חותנו, ויאמר לי עליך נא ושובה ואל אחי אשר במצרים ואראה האודם חיים, ויאמר יתרו למשה לך לשלום, ויאמר אדוני אל משה במדיין לך שוב מצרים כי מתו וכל האנשים המבקשים את נפשך, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם אל החמור וישב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. All right, the second aliyah is what I was talking about. So please follow along, page 335, chapter 4, verses 21 through 26. If anyone thinks there's the answer, I'd love to know it afterwards. I'm very curious. Amen. And I'm certainly open to interpretations. Right there, Vayomer. Adonai Machem. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch. Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Le'olam Asher Bahar Banu Mikol Amim. ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. V'yomer Adonai el Moshe v'lachtecha lashu mitzrayma re'ei kol hamoftim asher samti b'yadcha v'asitem lifnei faro v'nei echacha el libo ve'lo yishalach et ha'am v'amarta el paro ko amar Adonai Beni bechori Yisrael vayomer elecha shalach et beni v'yavduni v'tama'en lishlocho hine anochi horeg et bincha bechorecha v'hi biyadcha b'malon v'yagashehu Adonai v'yivakesh hamito v'tichatz hora tzor v'tichrot et arlot bina v'tiga l'raglav v'tomer ki chatan damim atali V'yaref mimenu az amra chatan damim lamolot. Emet Torah Baruch Atah Adonai Cholam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Hai Olam Nata B'Tochenu
Baruch atah Adonai noten haTorah. The Torah reading continues, page 337, verse 27. Thank you. Thank you. Stay here. Yeah. Well, you know what? You because you're close enough. Yeah, you could. Esther bat Sarah. Right there. Here, let me give you something. Right there. Baruch atah Adonai hamemorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vad. Baruch atah Adonai hamemorach. Baruch atah Adonai. Good night. Eloheinu melech haolam asher Brother. mikol ha'amim v'natan lo et Torah emet v'chayei olam. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai El Haron Lech Likrat Moshe Hamidbara Vayelech Vayivgashehu Bahar Elohim Shok Lo V'Yaged Moshe LaHaron Et Kol Divrei Adonai Asher Shalacho Ve'et Kol Ha'otot Asher Tzivahu Vayelech Moshe V'Haron V'Yasfu V'Kol Ziknei Bnei Yisrael V'Yidaber Aharon Et Kol HaDvarim Asher Diber Adonai Moshe V'Yas Ha'otot Le'nei Ha'am V'Yima'ein Ha'am V'Yishma'u Ki Fokad Adonai et Bnei Yisrael V'Chira'ei et Onyam V'Kaduhu V'Yishtachavuhu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torah emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The Torah reading continues, page 338, chapter 5, verse 1. And taking over for us as the Baal Koreh is Saul Waxman, our Chazan HaSagan. Yehudi ben Abraham. Got it? The next words. B'yachar. Moshe. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Adonai Yambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. B'yachar. Bahu Moshe. Bahu. Where is it? Just lost it. Ve'aharon ve'amru el paro ko amo Adonai Elohei Yisrael shalach et ami v'yachogu li b'hamidbar ve'yomer Pharaoh mi Adonai asher eshama b'kolo לשלח את ישראל, לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח. ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו נחל נא דרך 3 ימים במדבר ונזבחו לאדוני אלוהינו פן יפגענו בדבר או בחרב ויאמר עליהם מלך מצרים למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלותיכם ויאמר פרעה הן רבים אתה עם הארץ והשבותם אותם מסבלותם Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah.
6 in the Hebrew or the English? Baruch es Adonai Hamorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Baruch Va'ed. Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch abonu mikol ha'amim v'nosan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. ויצא פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום הם ילכו וקוששו להם תבן ויית מתכונת הלבנים אשר הם עושים תלמול שלשום תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן צועקים לאמור נלכה נזבחה לאלוהינו תכפת עבודה על האנשים ויעשו בה ואל יישאו בדברי שקר ויצאו נוגסי העם בשעות רע. Say it again. בדברי שקר, I think that's the end of the pasuk. דברי שקר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu Torah emes v'chaye olam notah b'tzachenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Ashikoch. The Torah continues, page 339, verse 10. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ויצאו נוגשי העם בשעות רעב ויאמרו אל העם לאמור כה אמר פרעה אינני נותן לכם תבן אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבודתכם דבר ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן והנוגסים עצים לאמור קל היא מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור מדוע לא כיליתם
אתם הכם ללבון כי תמול שלשום גם תמוהו גם היום. מתנה הקדושה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולנו אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Joel. Oh yeah, Jordan. Wait. You took the early already? No, that was 6. That was 6. It's okay, it gives me more time to study. Take your time. Isn't this the 7th Aliyah? Yes. Yeah. Yes. Yeah, that's why. We saved the best for last, Joel. So, if you look carefully at the trup for this Aliyah, in the first sentence, it says, "Uvau shotrei bnei Yisrael v'yitzaku al paro le'emor lama ta'aseh kol avadecha," and the overseers for the Israelites cried out to Pharaoh, saying, "Why are you doing this to your servants?" And the trup is, why are you doing this? Lama ta'aseh. Under ta'aseh is a trup marking called mercha kefula, and you almost never see it. It's in the Haftorah that we read on Hanukkah and on Bahalotcha, and I think this is the only place in the Torah that we see mercha kefula. So the trup master is trying to tell us something. He's trying to make us pay attention to something. The word madua that I just read was the pazer. It's supposed to draw your attention to the word. But this trup is mercha kefula. It's a very tiny trup. And it's so we have to kind of think about, why do they put this particular trup mark under this question? Why are you doing this? Lama ta'aseh. Lama ta'aseh. Why are you doing this to our people? To your servants? That's the question. That's what the trup brings us to study a little bit in this sentence. It's an interesting way of drawing our attention to a word in the Torah. Now all I have to do is find out where I am. Now, let's see. My lucky number, verse 15. Vayavo. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בך בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן תורה. Amen. V'yavohu shotrei b'nei Yisrael v'yitzaku el paro le'emor lama ta'aseh kol la'avadecha teven ein nitet la'avadecha Ulveinim omrim lanu omrim lanu asu v'hine avadecha mukim chatat amecha Amecha vayomer nirpim atem nirpim al ken
אתם אומרים ונלכה נספחה לאדוני ואתה לכו עבדוהו בתבל לא יינתן לכם בתוכן לבנים תיתנו ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקרותם בצאתם את פרעה ויאמרו עליהם ירא אדוני עליכם ישפוט אשר הבשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו וישב משה אל אדוני ויאמר אדוני למה הראית לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך לעם הזה והצל לא הצלת את עמך ויאמר אדוני אל משה אתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשכם מארצו. God Hashem. ברוכת אדוני אל המלך למה נתן לנו תורה באמת בחיי נתן שכינו ברוכת אדוני נותן תורה. Amen. You want to do the Kaddish first, or do we do Classy Kaddish first, or you want to do the Mishabach first? You know, in the book, you're supposed to always do the Mishabach first. But Should I cantor do the always Mishabach? wants to do- yeah, cantor always wants to do the Don't first. talk about a cantor. The cantor's not a rabbi. That's why he's a cantor. I'm going to say a Mishabach, a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, please come forward. I will pause briefly in the Hebrew, or at home in Zoom, you could say the names aloud. Mishabach v'temer hamitzak v'yakos yukah v'lecha hu yivarech v'yapei kol kilatecha et Devora bat Sora, Mamat bat Sora, Shmuel ben Chaya, Shmuel ben Chaya, Shana Pesha bat Malka, Shana Pesha bat Malka, David Yoel ben Ahuva, David Yoel ben Ahuva, Levi Mordechai ben Ahuva, Levi Mordechai ben Ahuva, Ariel Migdal bat Chaya, Ariel Migdal bat Chaya, Sarah Michal bat Chaya, Sarah Migdal bat Chaya, Miriam Rivka bat Riva Yehudit, Miriam Rivka bat Riva Yehudit, Rocco Gabriel DiMaggio. Rocco Gabriel DiMaggio. No, so if I knows that need. Wait, say that, Trev? Fred ben Devora, the Hababajun shel Herzliya Moazinia, Nasa ben Sarah, Bekom from Gila Hakadosh Hakadosh Baruch Hu Meila Rachamim Lachazam Batal Mishach Refu Shalom Mishmaim Refu Tenefer Shurtu Keru Petos Shach Yisrael Bishvat Mizrok Revo Kravo Hashal Bagavazmin Kariv and Amar Amen. And we'll say a Mishabera for all the brave men and women serving in our half in the IDF and the Israel Defense Forces and the Armed Forces of the United States of America. Mishabach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov Hu Yivarech את חיילי צבא ההגנה לישראל וכל חיילי ארצות הברית העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו
מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. And please remain standing for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שם רבה, אמן. ויאמר דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכנו ויומכנו חיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומעמיה יתברך וישתבח ויפאר ומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו ויהילה מן כל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמיהרן בימה ואמרו אמן. You may be seated as our own psalm action takes from off your earlier. יעמוד מפתיד, שמואל יעקב שמואל יעקב, בן נחום. בן נחם, בכבוד. Page 100, 340 and 190. וישב משה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברוך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וישב משה אל אדוני ויאמר אדוני למה הראית לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרי לעם הזה והצל לא הצלת את עמך ויאמר אדוני אל משה אתה תראה שאעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We rise as the Sefer Torah is lifted. Anyone would like to lift? Bezot HaTorah אשר משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד Moshe. Torah Natan. Torah Natan. You may be seated if you like. The Haftarah for this Shabbat morning is the Haftarah from Yeshayahu, or Joshua, chapter 27, verses 6 through 13, and then chapter 28, verses 1 through 13, and then chapter 29, verses 22 to 23.
In your Red Eitz Chaim Chumash, it can be found page 343, page 343. Again, the book of Joshua, and because all Haftarot are meant to match up with the Torah reading thematically, Joshua, of course, was Moses' right-hand man, his chief lieutenant, and he would lead the Israelite nation into Canaan after Moses' death. So that's probably why it was a fitting Haftarah, since Moses doesn't have any parts in the book of prophets, not physically, but Joshua does, as he took over for Moses' leadership. And it was probably most likely meant to be with Moshe Rabbeinu, Moses, from the very beginning. So chanting the Haftarah for us this morning, our Maftir, Paul Waxman, again, page 343. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'minim tovim v'ratza b'divreihem הנאמנים באמת. Baruch atah Adonai הבוקר בתורה ומשה עבדו ישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין אשר חיה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה ב13 שנה למלכו ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה על גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור בטרם את זרעך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים לתתיך ויאמר אדוני אלוהים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי אל תאמר נער אנוכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצבך תדבר אל תירא מפניהם כי איתך אני להצילך נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו ויגע פיו ויאמר אדוני אלי הנה נתתי דברי בפיך ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור מה אתה רואה ירמיהו ויאמר ממקל שקד אני רואה. יאמר אדוני אלי היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור
מה אתה רואה ואומר, סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי מצפון תפתח הרע על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפוננו מאדוני, ובאו בננו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תזור מתנך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם פן אחתך לפניהם, ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל, לחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ, וניחמו אליך ולא יוכלו להכיתך, ענינו מאדוני להצילך. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלא וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרויה. קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתה, כל חלב ישמו רע, תבוא עליהם נאום אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק בכל דעות, האל הנאמן, האומר ועושה, מדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולאהובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באלוהינו נביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב שר, ולא יכלו על אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמלוכה, לכבוד ולתפארת.
על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. And I apologize. I read the Haftarah I'm going to read next year in Spain. I read the Sfaradi Haftarah. Giving me a rest? Well, at least let me get you the right page. יגום פורה משמעיה China v'chista v'rachamim. ושמר כנראה חיים בטובים ולשון ושלום טוב ושמך בכל משרום מרנדי בשמיה בשיא כל זמן ועליון ונאמר אמן. Anybody read? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה ורחל ולאה, הוא יברך את כל הקול הקדוש הזה עם כל תפילות הקודש. הם ובניהם בכל אשר בהם, ומי שבתם בקצור בתפילה, מי שבתם בתוכם לתהילל, ומי שבתם להוד בכל יסוד הקדוש ולהבדלה, ומי לאורתיהם וסדרה להם, בכל מי שעושתיכם בשרי שרי בכל ישראל, באמונה הקדוש ברוך הוא ישלח שכרם וישראל בהם כל מהלה ופה וכל כופם ויסלל לכם עונם וישלח ברכה וסלחה בכל מעשה ידיכם עם כל ישראל עליכם ונאמר אמן. We rise as we're led in a prayer for our country. You know what? I'll do it since I haven't done anything this morning. Page 148 in the English. 140. Our God, God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its governor, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Avinu Shabbat Shemayim, Rock and Redeemer of the people of Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the heads of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us all say, Amen. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sor Yisrael Gala. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sor Yisrael Gala. Barech, Barech, Medinat Israel, Reshot Simchat Golatenu,
הגל עליה במחוז הסתך, ופרוסריה לסוכה של מחאה. אבינו, אבינו, שבשמיים, שור ישראל גאלו, ושלח אורך, ועמיתך וראשיה, שריה ויועשיה ויועשיה, תתיין בסתומה מלפניך, ותגן בסתומה מלפניך. אבינו, אבינו, שבשמיים, שור ישראל גאלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, שור ישראל גאלו. עזוב את בני ישראל קודשו, ונעים אלוהינו ישועה, אתה רב נשאות עליהם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם נשיך, ונאמר אמן. You may be seated. Middle page 151, Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. Ashrei שככה לו, אשרי העם תהילה לדוד, ארומך המלך, אברך שמך לעולם בכל יום ועד. אברכך ועל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, וגורדו ינהר. דור לדור ישבח מעשיך ועל גבורותיך יגידו. הדור כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. בעזוז נערתך יאמרו, תהילתך ספרנה. זכר טובך יביאו, ושטחתך ירננו. חנון ורחם אדוני, ערך אפם וחסד. טוב אדוני לכל הכל, ברחמיו על כל מעשיו. יודיך לנו כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גדולתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל הנופלים, זקף לכל הכפופים. עיני כל ערך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם פותח את בעתו. ידיך, מצביע לכוך הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, בכל מעשיו. קרוב נא לכל קרב, לכל אשר קרוב אמת. שומר אדוני את כל אהבה, ואת כל רשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר תהילת שקשור אדוני בו. ידבר פי, בר כל בשר שמקודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים, יתאמר עולם, hallelujah. We rise, page 153. Thank you, Jordan. Seir Hachnasat Sefer Torah. יעללו את שם אדוני, כי נזקף שמו לבדו, הודו ארץ ושמיים, ויורן קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל ארור בו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בן אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, נשתבו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכמות הרים אדוני אל מים רבים. קול אדוני בקומה,
Hashem Adonai kol alevano mekeren kolam kol shalom Adonai oz lamo yiten Adonai yevarech et lamo b'shalom Ki lecha tov נתתי לכם תורתי אל תעזובו אסיים היא למזהיר עמך ותומך מגושה דרכך דרכנו וכל דיבותיה שלום השיבנו אדוני אלוהיך נשובה הדש ימינו הדש ימינו Page 155, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שם רבן, ברמדי ברכלותי ובמלך מלכותי, בהייכון בימיכון, בחיי דכל בית ישראל וגלה, בזמן גריב יאמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעולם עולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומו ויתנשא, יתהלל ויתהלל ויתהלל שמי דאודשא בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תשבתה ונמתה דמירן בעלמה, ויאמרו אמן. We begin the Amidah together from Musaf, page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו אלוהי אברהם וליצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה העל הגדול הגיבור ונורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכרי חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר בוקר ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ובוקר שרה אתה גבול עולם אדוני מהימתי מותר בלושייה משיב פרוח מורית הגשם מקלקל חיים מהסת מהימתים ברחמים רבים סומך נופלים רופא הולים ומתיר אסורים ומחיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בר גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומשמיע ישועה בנאמנתה להיות מתים ברכת אדוני מחיה המתים. לשמוע ונקדישה כולם סנפי חודש, המלשב חודשה ככתוב על יד נביאך, וקרא אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו
Lomatam Baruch Yomeru Baruch Kevod Adonai Mimromo Huifen Brahamim V'ahonal Hamiyahadim Shemo Erev Aboker B'kol Yom Tamid Pamayim Baba Shema Omri Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Moshienu Vehu Yashmienu Barahama Shenit 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 Lene Kol Hay Liyot Lochem Lelohim Ani Adonai Elohechem V'dibrei Chodsecha Katov Lemo Yimloch Adonai Leolam Ledor Vodor Hallelujah Ledor Vodor Nagia Gedlecha Ulenesa Nesachim Chodsecha Nadish V'shibchecha Levbinu V'penu V'shram V'et Ki el melech gadol v'kadosh ata Baruch ata Adonai Ha'el HaGadol B'yom Shabbat Service. Shabbat Shabbat. Siv Shalom Tabakos. Rohai. Siv Shalom If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181, Kaddish Shalem. יתגדל ויגדש שמר רבה, בעלמדי ברכירכותי ומלך מלכותי, בהיכון במכון, בהידחול בישראל וגלה בזמן גריב, ואמרו אמן. יש שמר רבה מבורך, לעולם עולמי עולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותשמו ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל, שמי דעותשה ברכו.
لله مكر بالخطا وشراطات شباتا ونماتا داميران والما بيمرو أمين تقبل صلاة الموتان تقول إسرائيل قدم الشوية بيمرو أمين يشم ربا مشمية بهي مالين والكل إسرائيل بيمرو أمين أسي شالوم بيمرو ما هو ياسي شالوم علينا والكل إسرائيل بيمرو آمين. You may be seated, page 182, Ein Keloheinu. Avin en Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu. Mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkenu, mi Kemoshienu. Nodel Elohenu, Lodel Adonenu, Lodel Malkenu, Lodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shekinu, Alabotenu, Lepanecha, Al Karot HaSamim. Alleinu Shaveach Ladon HaKol, Latet Gdolol Yoser B'Shit, Shalo Asanu B'Goy Arosot, V'lo Asanu B'Mishpot Adama, Shalo Sam Malkenu Kohem, וגוררנו מכל העולם, ואנחנו קוראים, משתבים מודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שונת שמיים ויוסר הארץ, ומושבי קרוב בשמיים ממעל, ושכינה דוזו, ושכינה דוזו, בגוי בי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, עמד מלכנו אפס עולתו, ככתוב בתורתו, בידעתו היום, ושיבת את לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ ניתת אין אור, אין אור. ככתוב בתורך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish, page 184. יתגדל ויתחדש שמרבה. Amen. בעלמדי ברך יורחתי וימלך מלכותי, בהייכון ובימכון, בחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן גריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתהלל ויתהלל שמי דקדשו ברכו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבעתה ונעמתה, תאמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שמה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל עמו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ברמה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. Amen.
First off, I want to thank Saul Waxman for Torah reading and Haftarah, and Shachrit. I want to thank Nathan Yadagari for the Musaf. I want to thank everyone who came this morning. Ladon, thank you for being our 10th. Paul, thank you for reaching out to your wife. I know people are still concerned about coming to services with the Omicron variant. I get it. You know, my own family is like that, but as you can see, we all socially distance and we're all fully masked, so please consider it, okay? Especially for next Shabbat, the first Shabbat of the year. Monday morning, we're going to have services live, 7:15 in person or over Zoom. So again, if you're comfortable in the chapel, please join us. It's regular times the rest of the week. It's 9:30 tomorrow morning, 6:15 in the evening, and then 6:15 every evening through Shabbat, and 8:30 Tuesday through Friday morning. It's a quiet week. I know a lot of people are on vacation or what have you, but that's all the announcements I want to make for now. If there's any questions, let me know. Text me after Shabbat. There was some sad news. David Brent Silber lost his mother on Friday. The funeral probably, I don't have the information yet fully, most likely be taking place tomorrow, Grayside at 1 p.m. But just want to let you know the family's doing a very small, most likely graveside service because they're very concerned again about the COVID spread. I think that's all the information I have for now, but we have a lot of programs and activities coming up after the start of the year. Look to your emails, the Shabbat announcements that Sue Lippy puts out for everybody. I'll say Happy New Year in advance. And if you are traveling, just be very, very careful. And we're going to conclude with Adon Olam and then Kiddush and Hamotzi. Adon Olam Asher Mala B'terem Kol Yisen Ibra Let Nasai V'hefso Kol Azay Melech Shemo Nigra V'harev Kol HaKol Levado Yimloch Nora V'hu Haya V'hu Ve V'hu Yehye B'tifara V'hu Echad V'en Sheni L'mashilo L'avira בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העושם המשרה. והוא אלי והיגולי, וסורב לי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום מכרה. מידו אף גדרוי, בית אישון וירא, ואמרוהי גביעתי, אדוני לי ולא אירא. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. לדורתם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. כי ששת שמים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ויום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת,
לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. זכור יום השבת לקדשו 6 ימים תבוא ותתקום מלאכתך וישבי. שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה וינך ובבתך עבדך ובהמתך ובהמתך וגרך אשר בשרך 6 ימים עשית את השמיים ואת הארץ ואת היום ואת כל אשר בם ויונך ביום השביעי על כן ברכנו היום בשבת ויקדשהו. זכור רבותי ברכת ה' מלך העולם בורא פרי הגפן. Who would like to do Hamotzi? Please, yes, okay. Bavakasha.